just let your body sit upright and relaxed. 그래서 당신의 몸이 꼿꼿하게 서 있고 이완돼 있도록 앉으세요. And after you adjust your sitting posture, then try to keep still. 그리고 당신이 당신의 앉은 자세를 조절하고 나서는 이제 가만히 있으려고 노력해 보세요. Our stillness comes from the outermost layer, that is the body. 우리의 고요함은 가장 바깥 층위로부터 나옵니다. 그것은 몸입니다. Let the body still and we can relax the inner part of the body. 그래서 몸이 가만히 있도록 하고 그러면 우리는 몸의 안쪽을 이완할 수 있습니다. Just like now this body is a corpse. 마치 이 몸이 이제 시체가 됐다고 생각하는 것 같습니다. Breathing corpse. 호흡하는 시체입니다. When we set up such attitude, then we will look at it from another perspective. 우리가 그런 태도를 가지게 되면 우리는 이것을 다른 관점에서 보게 됩니다. We have somehow detached ourselves from this body. 우리는 어떤 식으로든 우리가 이 몸으로부터 떨어지게 됩니다. This is the right attitude of non-self. 이것이 이제 무아의 올바른 태도입니다. So now this breathing corpse is sitting here in this posture and it is breathing freely. 그래서 이 호흡하는 시체는 여기 앉아서 자유롭게 호흡하고 있습니다. And you are just saying no to this. 그리고 당신은 이것에 대해서 그저 아는 자입니다. You can't do anything to this breathing body. 당신은 이 호흡하는 몸에 대해서 아무것도 할 수 없습니다. So just let it be here, let it sit still and breathe freely. 그래서 그것이 여기 있도록 하고 가만히 있도록 하고 자유롭게 호흡하도록 하세요. We don't need to do anything to it. And on the opposite, we are trying to keep away from attaching to it. 우리는 이것에 대해서 무엇이나 할 필요가 없습니다. 심지어 이제 우리는 이것에 집착하지 않아야 됩니다. Here, attachment means you think that this body is you or yours. 집착이라는 것은 이 몸이 나라든가 나의 것이라는 생각입니다. Just keep this perspective of breathing corpse and let it be itself. 그래서 이 호흡하는 시체의 관점을 유지하고 이것이 스스로 존재하도록 하세요. It is this corpse breathes, not you. 이것은 이 시체가 호흡하는 것이지 당신이 호흡하는 것이 아닙니다. And just know this. 이것을 그저 알고 계세요. You may feel this body. It is maybe not that still inside, but just let it be. 당신은 이 몸을 느낄 수 있고 이것이 안에 좀 더 정적이지 않을 수 있습니다. Your heart beats and
your inner vibrations. Maybe they're not well settled. Just let it be. 당신의 심장은 뛰고 있고 그리고 안에 있는 그 진동은 이제 잘 가라앉지 않을 수 있습니다. To let it be is the start point to settle it down. 이것이 있는 그대로 놔두는 것은 이제 이것을 가라앉는 시작점입니다. Let it be means we are not going to reinforce it to work. 이것을 놔둔다는 것은 우리는 이것이 작동하도록 강요하지 않는다는 것입니다. So just let this cause be itself, and you are not to engage. 그래서 이 시체가 이것 자체로 존재할 수 있도록 하고 여기에 관여하지 마세요. For every breath you take, bear in mind not to engage. 그래서 매 호흡을 들이쉴 때 마음속에 관여하지 않도록 하세요. This is to liberate your breathing. 이것은 당신의 호흡을 자유롭게 하는 것입니다. You can have some interest to investigate how this body breathes. 당신은 이 몸이 어떻게 호흡하는지 흥미를 가지고 탐구해 볼 수 있습니다. What is its natural form of breathing? 혹은 이게 이제 호흡의 자연스러운 형태인지 생각해 볼 수 있습니다. A simple guidance to this body, relaxation is enough. 그래서 이 몸에 대한 단순한 이제 가이드는 이완 자체가 충분하다는 것입니다. You advise this body to relax, but the body will do the work of relaxation itself, not you. 당신은 몸에게 이완하도록 조언을 해주지만 몸이 스스로 이완하는 작업을 해야 됩니다. You just need to show it a direction, but you don't need to push it to do it. 당신은 방향을 보여줄 수 있지만 이것을 그렇게 하도록 밀어낼 수 없습니다. Let this body breathe in relaxation. 그래서 이 몸이 이완 속에서 호흡할 수 있도록 놔두세요. Let it be more and more still during the breathing process. 이것이 이제 호흡하는 과정에서 이렇게 점점 더 이제 가만히 있도록 고요해지도록 하세요.
let his body take a rest in the breath. 그래서 호흡 속에서 이 몸이 쉴 수 있도록 해주세요. From the layer of muscles to the inner organs, let it take a take a good rest. 그래서 장기 속에 있는 근육들도 이제 좋은 이완을 할 수 있도록 하세요. Especially your diaphragm, let it be relaxed. 그래서 your eyes, Diaphragm, breathing organ. 그래서 호흡하는 장기가 이제 이완할 수 있도록 해주세요. It's the muscle beneath your lungs. 그 횡격막이 이제 이완할 수 있도록 해주세요. This muscle is very easily influenced by our emotions. 이 근육은 우리의 정서에 굉장히 쉽게 영향을 받습니다. Once we are stressed or anxious, then this muscle will be tight. 우리가 이제 초조하거나 스트레스 받으면 이 근육이 되게 수축합니다. If you relax this muscle, then it will, on the other way around, influence your emotion. 당신이 이 근육을 이완한다면 다른 방향으로 이제 이것이 당신의 정서에 영향을 끼칩니다. Some part of our body is unconsciously tight, and when we have the right guidance to it, then it will relax. 우리 몸의 어떤 부분은 무의식적으로 긴장되어 있습니다. 그래서 우리가 올바른 지도를 한다면 이것은 이완할 수 있습니다. You can try to scan your body, especially the inner parts of your body, to see which part is tight and advise it to relax. 당신은 이제 몸을 스캔해서 특히 이제 몸의 안쪽을 스캔해서 어떤 부분이 긴장되어 있는지를 알 수 있습니다. Our advice of relaxation should be done in a relaxed manner. 그래서 우리의 이제 이완의 진전도 이완된 상태로 해야 됩니다. Just like when you ask someone to relax, you should not speak in an anxious way. 마치 당신이 누군가에게 이완하라고 할 때 불안한 방식으로 얘기해서는 안 되는 것과 같습니다. The same way, when your mind is advising your body to relax, your mind should not be tight. 그래서 당신의 이제 몸이 이완하기 위해서는 마음이 긴장해서는 안 됩니다. Otherwise, the body will not believe you. 그렇지 않으면 이제 몸은 당신을 믿지 않을 것입니다. Just like a fat guy advises you to do more exercise to reduce your weight.
마치 이제 살이 찐 사람이 당신에게 이제 살을 빼기 위해서 운동을 하고 조언하는 것 같습니다. Mm. An anxious, an anxious people, an anxious person has no power to ask people to relax. 그리고 긴장한 사람들은 사람들에게 이완하라고 할 수 있는 힘이 없습니다. And just keep such relaxing attitude, and the body will be influenced by you little by little. 그래서 그저 그렇게 이완하는 태도를 가지고 당신의 몸은 조금씩 그것에 영향을 받을 것입니다. And you feel the body posture become stabler. 그렇게 되면 이제 몸의 자세가 좀 더 안정이 되는 것을 느낄 수 있습니다. When the body posture is stable and still, then we can bring our attention to the more inner parts of the body. 그래서 이제 몸의 자세가 안정되고 고요해지면 우리는 몸의 안쪽으로 주의를 기울일 수 있습니다. Usually our brain is the source of most of the tiredness. 보통 우리의 뇌가 이제 대부분의 피곤함의 원인입니다. Use your consciousness to embrace the brain. 당신의 의식을 통해서 뇌를 수용하세요. Li-Chun, wake up. 깨어나야 됩니다. Wake up at this moment and let your tiredness of the brain be, let it be. 현재 이 순간에서 깨어나고 당신의 이제 내 피로함을 그저 놔두세요. Just if your brain is tired, just know now it is tired. 왜냐하면 당신은 뇌가 피곤하면 그저 이것이 피곤하다는 것을 알고 계세요. And let it relax with the breathing. 그리고 호흡을 통해서 이완하세요. Let the brain have a good sleep in the breathing. 그래서 뇌가 호흡 속에서 좋은 잠을 잘 수 있도록 하세요. And your consciousness is simply embrace it like the space. 그 당신의 의식은 이것을 우주처럼 허용하는 것입니다. Accept that now the brain is blur, it's not that clear. 그래서 뇌가 좀 이렇게 어지럽고 맑지 않다는 것을 수용하세요. And such blur state is the real state that you are experiencing. 그래서 그런 이제 어지러운 상태가 당신이 경험하는 진짜 상태라는 것을 생각하세요. We are practicing to know the reality, not to change. 우리는 수행을 통해서 현재를 알려고 하는 것이지 이것을 바꾸려고 하는 것이 아닙니다. When you know as it is, then you are not attached.
당신이 있는 그대로 뭔가를 안다면 당신은 집착하고 있지 않습니다. No. And just let the brain take rest. 그리고 내가 쉴 수 있도록 해주세요. You know that now it is tired, so let it take a sleep. 그래서 이것이 긴장돼 있다는 걸 알고 명상을 통해서 잠을 드세요. And you can give it a blessing to have a good sleep. 그리고 to add, right? You can bless it to have a good sleep. 그리고 이것이 잘 잘 수 있도록 이렇게 축복을 내려주세요. Inhalation, have a good sleep. Exhalation, have a good sleep. 숨을 들이쉬고 좋은 잠을 자고 숨을 내쉬고 좋은 잠을 잡니다. Because this is what the brain needs now. 왜냐하면 이것이 이제 뇌가 필요한 것입니다. It is the brain having a sleep, not your mind. 이것은 뇌가 잠을 자는 것이지 당신의 마음이 자는 것이 아닙니다. When your mind is not deluded, then it is awake. 당신의 마음이 망사에 빠져 있지 않다면 이것은 맞는 것입니다. Our practice is to wake up the mind, not the brain. 우리의 수행은 마음을 깨우는 것이지 뇌를 깨우는 것이 아닙니다. Someone's mind is still not awake, even his brain is awake. 누군가가 이제 someone smile? Someone's mind is not awake, even when his brain is awake. 누군가의 이제 마음은 깨어 있을 그들의 뇌가 깨어 있을지라도 깨어 있을지 않을 수 있습니다. And now the brain can have a sleep, but our mind can be awake. 그래서 이제는 뇌가 잠을 잘 수 있지만 마음은 깨어 있을 수 있습니다. Just know as it is. We are not to change anything. 그래서 있는 그대로 알고 계세요. 우리는 그 어떤 것도 바꿀 수 없습니다. Let the nature take its place in the brain. 그래서 자연히 뇌에서 자기 자리를 갖도록 하세요. Surrender your brain to the nature. 당신의 뇌를 자연에게 바치세요. And just know it with a friendly attitude. 그래서 친근한 태도로 그저 이것을 알고 계세요. It is fine, no matter what.
이것은 무슨 일이 있더라도 괜찮습니다. Just know it. 그저 알고 계세요. Now you can completely leave your brain to the nature. 당신은 당신의 뇌를 완전히 자연에게 맡기고 가도 됩니다. The nature will work out its best state. 자연은 이것 자신의 최상의 상태를 찾을 것입니다. Without your personal engagement, the nature will work out its balance. 그리고 왜냐하면 당신은 이제 그 자연에 대한 어떤 연결이 균형감을 가져올 것입니다. Just believe this and keep knowing. 이것을 믿으시고 계속해서 알고 계세요. The nature needs your knowing to work out. 자연은 당신을 알고 있음이 당신 그 자신을 하기를 원합니다. But it doesn't need your engagement. 하지만 이것은 당신의 참여가 필요하진 않습니다. You just sit still and appreciate. 그죠? 그것은 거기 앉아 있고 그것을 이제 존중하길 바랍니다.
let the brain settle down in the natural breathing. 그래서 뇌가 자연스러운 호흡 속에서 가라앉도록 하세요. And when it gradually settles down, then we become recovered and become clear. 그리고 이것이 점진적으로 가라앉으면 이것이 또 회복되고 맑아집니다. Just let it be still. 그것이 그저 고요하게 가만히 있을 수 있도록 놔두세요. Then we can move on to the next step. 그럼 우리는 그 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. Now we can let go the brain and pay attention to your heart chakra. 그렇게 되면 이제 뇌를 놓아버리고 당신의 가슴 차크라에 대해서 주의를 기울여야 이렇게 됩니다. With the same knowing, with friendly attitude. 똑같은 알라차림 그리고 친근한 어떤 태도로 And with the companion of your good friend, the breath. 그리고 당신의 좋은 어떤 친구 호흡에 대해서 Let your heart chakra take a rest in the breathing. 당신의 가슴 차크라가 호흡 속에서 쉴 수 있도록 해주세요. Or simply just let the heart chakra breathe. 혹은 그저 이제 가슴 차크라가 호흡하도록 놔두세요. The breathing of heart chakra is not coming from your nose. It's coming from all directions. 가슴 차크라의 호흡은 코로부터 오는 것이 아니라 모든 방향으로부터 옵니다. Let this heart chakra breathe in the peace and harmony. 그래서 가슴 차크라가 평화로움과 조화로움 속에서 호흡하도록 하세요. Let it breathe freely in the nature. 이것이 자연 속에서 자유롭게 호흡하도록 놔두세요. And you just sit back and know. 그래서 당신은 이제 앉아서 알고 계시면 됩니다. Let your
heart chakra. Breathe freely. 당신의 가슴 차크라가 자유롭게 호흡할 수 있도록 하세요. And let it gradually settle down in the peace and harmony of nature. 이것은 이제 자연의 조화로움과 평화로움 속에서 점진적으로 가라앉도록 하세요. Just keep your appreciation every breath. 매 호흡에 당신의 존중을 유지하세요. Just let this heart chakra relax in such harmony. 그래서 우리의 가슴 차크라가 그런 조화로움 속에서 이완하도록 하세요. And there will be a sense of happiness and well-being. 그렇게 되면 행복함과 그리고 잘 살고 있는 느낌이 들 것입니다. We need to understand that such happiness and well-being is the natural or normal state of us. 당신이 이해하셔야 될 것은 그런 행복감과 이제 잘 지내고 있는 느낌은 이제 우리의 자연스러운 상태입니다. You can stay in such a state for a while and let the heart chakra recharge. 당신은 그런 이제 상태에 한동안 있으면서 가슴 차크라가 다시 재충전되도록 해야 됩니다. We waste a lot of energy in negative emotions in the day, and now it's time for it to recharge itself. 우리는 일상적으로 그런 부정적인 에너지를 가지고 있습니다. 그리고 지금은 다시 재충전해야 될 시간입니다.
Now is the precious moment for the heart chakra to free from the negative vibrations. 그래서 지금은 이제 그런 부정적인 진동을 자유롭게 해주는 그런 시간입니다. These vibrations means our negative emotions is a shaking of the heart chakra. 이런 진동은 우리의 부정적 감정은 이제 가슴 차크라의 진동이라는 그 떨림이라는 얘기입니다. And it is the source for our emotional tiredness. 그리고 이것은 이제 우리의 정서적인 피곤함의 원인입니다. Now just feel the natural happiness. 그래서 이제 그 자연스러운 행복을 느껴보세요. And let the heart chakra be charged from it. 그리고 가슴 차크라가 이것으로부터 충전받도록 하세요. And you don't need to engage. You just appreciate. 그 당신은 관여할 필요가 없습니다. 그저 존중하면 됩니다. Your knowing, just like spaciousness, which embraces everything. 당신의 알은 공간감입니다. 그것은 모든 것을 다 수용합니다. And it is the heart chakra experiencing its natural well-being, not you. 그리고 이런 당신은 가슴 차크라가 이런 자연스러운 어떤 즐거움을 느끼는 것이지 당신이 느끼는 것이 아닙니다. You just know as it is. 그저 당신은 있는 그대로 알고 있습니다. And now our heart chakra is well settled. Then we can let it go. 이제 우리 가슴 차크라는 잘 가라앉았고 우리는 이제 그것을 놓아버리면 됩니다. So finally, now we can let go everything. 그래서 이제 우리는 모든 것을 놓아버릴 수 있습니다. Let your mind free from attachment to anything. 그래서 당신의 마음이 무엇이든 집착하는 것으로부터 자유롭게 되도록 하세요. Let it completely open to all directions. 이것이 모든 방향으로 완전히 열리도록 하세요. And stay at the present moment. 그리고 현재에 있도록 하세요. We don't fix our attention onto any particular things, but just stay in the present moment. 우리는 우리의 주의력을 그 어떤 특정한 것에 고정시키지 않고 don't fix our attention to particular things and Just stay in the present moment. 그저 현재의 순간에 이제 머무릅니다.
Be open to the present moment. 현재에서 열려 있으세요. Everything that happens to you happens in the present moment. 당신에게 일어나는 모든 일들은 다 현재에서 일어납니다. Just let them come and let them go. 그저 그것들이 오고 그것들이 가도록 하세요. You're just like the spaciousness. 그것은 그저 공간감인 것 같습니다. And everything that happens in the present moment, and they immediately become the past. 그래서 현재에서 일어나는 모든 것들이 즉각적으로 과거가 됩니다. There's nothing that you can cling to. 당신이 매달릴 만한 것은 아무것도 없습니다. The only way is to keep open and let it come, let it go. 유일한 방법은 열려 있고 이것이 오고 가도록 하는 것입니다. Even the knowing itself, the consciousness itself, is passing away every moment. 그래서 아는 것 그 자체나 의식 그 자체도 계속해서 지나가고 있습니다. It is not stable. It is not constant. 이것은 안정적이거나 이것은 지속적이지 않습니다. Just let it go. 그래서 놓아버리세요. Know the never-ending passing away of everything. 그래서 모든 것이 끝도 없이 지나가는 것을 알고 계세요. Everything is changing every moment. 모든 것은 매 순간마다 바뀌고 있습니다. You may think that something can last for a period of time simply because their changes is beyond your observation. Build up time, sorry, the first part. Sometimes you may think that something can last for a period of time, but simply because that their changing is beyond your observation. 그래서 어떤 때는 이제 어떤 상황이 이제 어떤 시간 동안 지속된다고 느껴질 수 있습니다. 하지만 이것은 당신이 의식하지 못하는 수준으로 변화하기 때문입니다. And we can know this simply from knowing the present moment. 그리고 이것은 우리가 현재를 알므로써 이제 이것을 알 수 있게 됩니다.
Time's up for today. 오늘은 여기까지만 하겠습니다. Okay. Li Chen, are you tired today? Ajahn. You're so tired. Can you hear me? Yeah, yes. Okay. How's your daily practice? My daily practice. Now my practice is well, I could like take 5 minutes meditation like daily, but Daily? not 5 but minutes. I don't so just 5 minutes. So I couldn't like take long meditation. Okay, and then? So yeah, I think this is my progress. And well, I tried to join meditation class weekly. That's better than nothing. At least to wake you up once a week. But it's very important to keep our daily routine practice. Otherwise, our mind will depreciate. Your mindfulness will gradually disappear. Everything is like this. Once we are not practicing, then it will depreciate. So we don't need to do special postures to practice mindfulness. Just to wake up in whatever you are doing. Do everything consciously. And this is cultivating our mindfulness. You can use this. This will be less stressful form of meditation. If you always think that meditation should be in this form, in this posture, in this length of time, and it will be stressful, right? But you think that meditation can happen every second. Once you are awake, once you are conscious now, then just know what you are doing. Just feel what you are doing. And this is cultivating our mindfulness. And try to make this happen as frequent as possible. Just remember, you can do this every moment. Then you have a lot of chance to practice in your daily life. Don't rely too much on a specific form of meditation. We may need it in order to have enter into a deeper still state, deeper rest for this body and mind. But when we are cultivating mindfulness, it's not necessary to be in this form. And when your mindfulness or wakefulness accumulates to a certain level, then it will happen automatically. And your mind will become still naturally. And stillness will happen itself, no matter what you are doing. Even when you are playing the sport, it will happen like this. And it will make you live much happier and much more efficient. Try to do this. Yes, we can start from simply do some routine works consciously, like when you are taking a shower. So just feel. You can feel the skin. Because when we're taking a shower, most of the sensation comes from the skin, right? So just feel the skin. The skin is sensing the shower, or the touching from your hands. And when you are eating, just feel the tongue.
the tongue is sensing the taste. It's the tongue sensing, not you. When you are looking, just know that it is the eyes looking, not you. So we have a lot of chances to cultivate a mindfulness, cultivate the wakefulness of the mind. I would like to use the later translation. It's simply the kind of wakeful state of the mind. No matter what you are doing, it's not necessary to focus on the breath. It can be anything. Just know what you are knowing. Most of the time, we are knowing things in an unconscious form. We are unconsciously looking, hearing, tasting, or touching, or thinking. Even the thinking is unconscious, right? If we think consciously, then we are actively thinking, and such way of thinking will not make our mindfulness depreciate. So do things consciously. This is meditation. Okay, make a determination and start from the shower later. Okay. Yes, yes, sure, Ajahn. Sadhu Ajahn. Cảm ơn. Are you here? Yes. Can you remember? Not really. Daily life practice. Oh yeah, right. I remember the first part. Okay. 요새 어떻게 지내냐고 해가지고 그랬더니 이제 매일 한 5분씩 명상을 하게 되고 있는데 매일매일 하는 것이 이제 좀 이렇게 향상된 지점이다라고 했거든요. 근데 이제 아잔유가 이제 매일 명상을 하는 것도 좋은데 이제 매일매일 뭐 샤워를 할 때라든가 뭐 이런 다른 일을 할 때 그때 깨어있는 연습하는 게 굉장히 좋다라고 했어요. 그래서 이제 뭐 명상을 몇 시간, 어떤 자세로 막 이렇게 막 정해서 생각하면 너무 그게 싫어지고 힘든데 그게 아니라 그냥 이제 자유롭게 어떤 자세든 어떤 시간이든 그렇게 정해놓지 않고 하는 것도 굉장히 좋다라고 하셨어요. And all kinds of daily activities can be our meditation object. Yes, I said that. Okay. This is a very natural form of mindfulness. It doesn't require to intentionally change our knowing object. 이것은 굉장히 이제 좋은 방식의 알아차입니다. 우리가 이제 의식적으로 우리의 일상적인 대상을 바꾸들 필요가 없습니다. And that's why it will be the least stressful. 그래서 이것이 이제 가장 스트레스를 안 받는 방식입니다. Because if we are engaged in knowing some object that we like, if we intentionally try to change the object, you have a resistance inside. 우리가 이제 뭔가 좋아하는 대상을 이제 보고 있을 때 그것을 의지적으로 바꾸려고 할 때 우리는 이제 그 저항감이 생깁니다. And such reluctance of the mind is stress. 그리고 그런 이제 마음의 이제 저항감이 스트레스입니다. But when we simply know what we are knowing or what we are doing, then it will be the least stressful. 그리고 하지만 우리가 그저 이제 우리가 하는 것을 그저 알고만 있으면 이것이 가장 스트레스가 적게 됩니다. I just like quietly open your eye in the mind when you are doing your daily exercise, daily works. 우리가 일상적인 일을 할 때도 이제 마음의 눈을 이제 조용히 뜨는 것 같습니다.
So you can look as normal, you can hear as normal, you can work as normal, but you know. 그래서 당신은 이제 정상적으로 볼 수 있고 정상적으로 들을 수 있고 그렇게 하지만 이제 알고 있는 것입니다. The secret or the key point is here and now. 그리고 이제 비밀 그리고 가장 중요한 핵심은 여기 지금 이 순간입니다. Where is here? Here is the place that you are sensing the world. 여기가 어디일까요? 여기는 이제 당신이 세상을 감각하는 곳입니다. That means your sense organs. 그것은 이제 당신의 감각 기관을 의미합니다. So when you are looking, here is your eyes. 당신이 보고 있을 때 여기는 이제 눈입니다. When you are touching, here is your skin. 당신이 뭔가를 만질 때는 여기는 그 피부입니다. And when you're moving, here is your body. 그리고 당신이 움직일 때는 여기는 당신의 몸입니다. When you're thinking, here is your brain. 그 당신이 생각을 할 때는 여기는 이제 뇌입니다. And where is now? Now means present moment. 그리고 지금은 언젠가요? 지금은 현재 순간을 얘기합니다. So just pay attention to the sense organ that is sensing at this present moment. 그래서 이제 그저 이제 현재 느끼고 있는 감각 기관에 주의를 기울이세요. And this is the meaning of here and now. 이것이 이제 지금 여기의 의미입니다. When you are here and now, then you are awake. 당신이 지금 여기 있다면 당신은 깨어 있는 것입니다. Do you agree? 동의하십니까? Yeah, and this is the meaning, the core of mindfulness. 그리고 이것이 이제 그 의미입니다. 이것은 알아차림의 핵심입니다. I understand that we don't have much time or much energy to force ourselves to do the formal meditation for a long time, every day. 저는 이제 매일매일 이제 긴 시간 동안 그 형식적인 명상을 하는 데 있어서 우리가 그런 에너지와 시간이 없다는 것을 압니다. So we can try to change in a more relaxed way. 그래서 우리는 좀 더 이완된 방식으로 변화할 수 있습니다. 변화를 줄 수 있습니다. Or we can say the more skillful way. 혹은 제가 생각하기엔 좀 더 이제 그 능숙한 방식입니다. It is skillful because it doesn't arouse much resistance from our defilement. 이것은 능숙한 이유는 이제 그래서 우리 번뇌로부터 저항감을 많이 불러일으키지 않기 때문입니다. So it would be a less stressful way to cultivate mindfulness in our daily life. 그래서 이것이 이제 우리 일상에서 알아차림을 수행하는 데 있어서 좀 덜 이제 나쁜 방식입니다. So try to get used to it. Do it now. 그래서 이것에 익숙해지도록 하세요. 지금 당장 이것을 하세요. You can open your eyes, open your ears, open your senses. 당신의 눈을 열고, 당신의 귀를 열고, 당신의 감각 기관을 여세요. And just sense what you are sensing. 그리고 당신이 느끼는 것을 느껴보세요. Say with the sense organ and at the present moment. 감각 기관과 함께하면서 현재 있으세요. This is a very important bridging practice. 이것은 굉장히 중요한 이제 뭔가를 깨는 수행입니다. Because now after meditation, our mind is quite still, so we can do it easier.
왜냐면 명상 뒤에는 마음은 이제 어느 정도 고요하기 때문에 우리가 이것을 더 쉽게 할 수 있습니다. But if you still wasting your time in attaching to the peacefulness of meditation, then you can't do this. 당신이 이제 그 명상의 평온함에 집착하는 것으로 시간을 낭비한다면 이것을 할 수가 없습니다. Remember, peace of mind is assistance to the wakefulness of the mind. 기억하셔야 될 것은 이제 마음의 평화는 이제 마음의 깨어 있음의 보조입니다. And what we are cultivating is the wakefulness rather than the peacefulness. 그리고 우리가 수행하는 것은 깨어 있음이지 평화로움이 아닙니다. When your wakefulness becomes stronger, then you can be awake even when you are not peaceful. 당신의 깨어 있음이 더 강해진다면 당신은 당신이 평화롭지 않을 때도 깨어 있을 수 있습니다. And now it's time to practice your wakefulness in the sensations. 그리고 지금은 이제 당신의 감각 기관에서 깨어 있음을 수행할 때입니다. At the beginning, you can intentionally try to switch among different senses. 그리고 초창기에는 이제 다양한 어떤 그 감각 기관 사이에 왔다 갔다 하는 것을 해볼 수 있습니다. You can try to actively sense. Now I'm looking. Now I'm hearing. Now I'm touching. Now I'm thinking. 당신은 이제 적극적으로 이제 내가 보고 있다, 내가 듣고 있다, 내가 만지고 있다를 느껴볼 수 있습니다. Or to speak more precisely, now the eyes is looking. Now the ears is hearing. Now the brain is thinking. 그리고 더 정확하게 얘기하자면 지금 눈이 보고 있구나, 귀가 듣고 있구나, 그리고 내가 생각하고 있구나 이렇게 생각하시면 됩니다. Just do such practice now. 그래서 그러한 어떤 수행을 지금 하세요. You can look around. You can move around. You can just behave normally. 당신은 돌아볼 수 있고 이제 또 움직일 수 있고 그리고 정상적으로 행동할 수 있습니다. And switch among different senses. 그리고 다양한 어떤 감각기관 사이에서 왔다 갔다 할 수 있습니다. When such practice gets more frequent, then you have a feeling that the knowing is detached from the senses. 그래서 그런 것들이 이제 좀 더 자주 일어나면 이제 당신은 알아차림이 이제 감각과 떨어져 있다는 것을 알게 됩니다. And then your knowing becomes stable at the middle. 그리고 당신의 알아차림이 이제 중간에서 안정적으로 됩니다. This will happen naturally. 그리고 이것은 자연스럽게 일어납니다. Just keep your mindfulness or wakefulness. Stay here and now. 그저 이제 당신의 알아차림, 깨어 있음을 여기 지금 이 순간에서 유지하세요. A formal meditation is just a rest from our tiredness. 당신의 이제 형식적인 명상은 이제 우리의 피곤함으로부터 이제 쉬는 것입니다. But we don't need to have a lot of energy in order to be mindful. 그리고 우리는 알아차림을 하기 위해서 굉장히 많은 에너지가 필요하지는 않습니다. Once we recover from too strong tiredness, when it is enough for us to wake up, then that's it. 그래서 우리가 이제 너무 피곤해서 이것을 깨어날 정도로만 이제 해도 괜찮습니다. 명상은. Wake up to the present and to the here and now.
현재 혹은 지금 여기에 이제 깨어나는 것입니다. Wake up to know your senses. 당신의 감각 기관을 알도록 깨어나는 것입니다. And just let these 6 sense organs experience themselves. 그리고 이 6가지 감각 기관이 스스로 감각하도록 놔주세요. And the way we practice this, the more natural, the better. 그리고 우리가 이것을 수행하는 것은 더 자연스러울수록 더 좋습니다. And start from intentionally switch among the senses. 그리고 이제 의도적으로 랜드 사이에서 왔다 갔다 하는 것이 좋습니다. Can you feel that your mind is detached from senses now? 그래서 이제 지금 마음이 감각기관으로부터 떨어져 있는지 느껴지시나요? Anyone nodding their heads? 고개를 끄덕이는 사람이 없나요? No, no one? Just like your eyes now is looking to the screen, right? And then just know that now it's the eyes looking, not you. 그래서 당신의 눈이 이제 그 스크린을 보고 있지만 이것은 눈이 그렇게 하는 것이지 당신이 그렇게 하는 것이 아닙니다. And this is wakefulness. 이것이 깨어있음입니다. It's not that difficult, not that complicated. 이것은 그렇게 어렵지도 않고 그렇게 복잡하지도 않습니다. And same to all other senses. 그리고 모든 다른 감각기관에도 똑같습니다. When we practice the mind to be open to the senses, then we can live our daily life more mindful. 우리가 이제 감각기관이 열려 있는 상태로 살면 우리는 좀 더 알아차림을 가지고 일상을 할 수 있습니다. 살아갈 수 있습니다. And your mind will automatically wake up and they happen in your daily life. 그리고 당신이 일상에서 어떤 것이 일어나든지 간에 마음은 자동으로 깨어납니다. At the beginning, it will not be that frequent, but just keep on such practice and you'll be more and more frequent. 그래서 이제 처음에는 이제 이것은 자주 일어나지 않겠지만 이제 점점 자주 일어나게 될 것입니다. Such natural wakefulness is the right mindfulness. 그래서 그런 자연스러운 깨어 있음이 이제 우리의 올바른 깨어 있음입니다. Then we can observe the real state of this body and mind. 그래서 당신은 이제 그렇게 되면 이 몸과 마음의 진짜 상태를 알게 됩니다. In the meditation, it's well controlled and laboratory. You cannot see the real situation. 그래서 명상은 이제 잘 통제된 실험실입니다. 당신은 진짜 상태를 상황을 알 수 없습니다. Do you understand? 이해가 가십니까? Can you do it now? 지금 할 수 있나요? 1, 2, only 2. Sorry. Okay, just try to practice yourself in daily life. Maybe you can listen to this part of method, guys. Then you can try it in your daily scenario. 그래서 이것을 이제 일상적인 시나리오 속에서 해보시려고 할 수 있습니다. Okay, any question? 질문 있으신 분?
Okay. So to the conclusion for today's Dhamma, just 2 words. Which 2? 그래서 이제 오늘의 이제 법의 결론은 2가지 단어입니다. 뭐가 2가지 단어일까요? Here and now. Yes. And also remember the meaning of here, right? Means the senses. 그리고 이제 여기의 의미는 이제 그 감각기관이라는 의미입니다. 6 senses. 6가지 감각기관. Because the whole world is happening in this 6 sense organs. 왜냐면 모든 세상이 이제 이 감각기관 6가지 감각기관에서 일어납니다. It is the real space that the world is happening. 이것이 이제 세상이 일어나는 진짜 공간입니다. So I call it here. 그래서 저는 이것을 여기라고 부릅니다. Okay, if no more questions, then we can finish today. Yes. You know, I don't really get what you're saying because I guess I don't have enough practice yet. But when I continually do everyday sitting meditation, 20 to 30 minutes every day, if I like try to do that, I feel that I feel more awake in everyday life than before just by doing sitting meditation alone. So but it's not enough because such kind of wakefulness is built on the peacefulness of mind. It is conditional. But the more advanced wakefulness, it goes beyond the peacefulness. And then you can know the unpeaceful mind itself. It also can be one of your objects. This is more important. So what you're saying is that if I don't intentionally try to be awake in everyday life, I cannot cultivate a wakefulness in when I'm not peaceful. At the beginning, we need to be intentional. Just like as I said, at the beginning, you need to intentionally switch among your senses, and then you become natural. Once you grasp such skill. So when your mind is peaceful, that's good. You can use this period of time to make such practice, switch among senses. So try to do this. Actually, it doesn't take long for you to feel the detachment of mind. So what you're saying is that sitting meditation alone helps, but it's too slow, right? It's not enough. Not enough. It's just part of the meditation, part of our cultivation. The peacefulness is just part of our cultivation, because it is to reduce the 5 hindrances. This is its main purpose. But reducing the 5 hindrances itself is not enough. Because it's nothing related to wisdom. And with the next step is to have the right mindfulness in our normal state, so that we can observe our real state of this body and mind, and then we will understand impermanence, suffering, and non-self from this. But I personally think that practicing sitting meditation helped me gain a lot more wisdom than before. So I would, yeah. It's because the 5 hindrances. Just because before this, the 5 hindrances are too strong that you have no way to cultivate wisdom. Even you understand concepts, but you
you can't experience it because of the five hindrances. You are agitated. All your understanding is from the concepts. But once five hindrances is settled down for a while, then you can feel, you can experience the reality. This is the right mindfulness, and all our wisdom comes from this mindful moment. So what you're saying is that focus on the five as six sense organs. Because it's difficult for us to change the habits of knowing from focus. Our knowing always in a focus form. This is our bad habit. So when we are intentionally switching among the six senses, it makes us has no particular thing to focus on. Right? Then it will build up the flexibility in knowing. So such practice is a bridging practice from concentrating knowing to an open knowing. So open knowing is just not concentrating on the object, but concentrating on the sense doors. No, it's at the middle. Oh, it's in the middle. It's a detached mind. Okay, so detachment from the object as well as the sense doors. But you can clearly know that it is the sense doors working rather than you. Okay. I'll translate this from this point. 제가 이제 앉아서 자선만 해도 사실 이제 뭐 딱히 어떤 일상에서 특별한 노력을 가하지 않아도 이제 되게 지혜가 많이 예전보다 많이 올라오고 훨씬 더 알아차림이 더 좋아지는 것 같은데 굳이 그런 이제 일상에서 그런 것들 해야 되겠냐라는 얘기를 했거든요. 그때 아전유가 이제 사실 명상을 통해서 평화로움에 도달하는 것은 우리 수행의 일부일 뿐이고 사실 그것만으로는 충분치 않기 때문에 이런 수행을 하지 않으면 절대 지혜를 키울 수 없다라는 게 아단의 주장이고요. 그리고 이제 어떤 얘기냐면 이제 예를 들어서 제가 그래도 계속 엄청 좋아졌다 예전보다. 예전에는 알지 못했던 어떤 상태도 많이 경험하게 되고 그랬다라고 했는데 아자뉴가 그거는 오장애가 너무 강한 상태에서는 아무리 좋은 얘기를 듣고 아무리 좋은 지혜를 받아도 그걸 절대 이제 이론적으로만 생각할 뿐이지 절대 알 수가 없다. 그래서 오장애가 너무 심할 때는 그런 식의 이제 들뜸이나 이런 게 너무 심하니까 그게 가라앉았을 때 우리가 이제 지혜가 생기는 것뿐이지. 근데 지혜를 본격적으로 이제 닦아야 되는 데에서는 이런 방식을 사용할 수밖에 없다라고 했고, 그래서 제가 이제 그러면은 6가지 감각기관에 집중을 하는 것이냐 그랬더니 아잔유가 집중이라는 것보다는 대상에 집중하지 말고 6가지 감각기관에 집중하지도 않고 그 6가지 감각기관에서 느껴지는 것들을 이제 떨어져서 이제 알아차리는 그런 상태, 중간에서 있는 상태에서 이제 우리는 알아차림을 계속 해야 된다. 6가지 감각기관에서 일어나는 일들을 알아차리는 그런 상태로 가야 된다라고 했어요. Just like playing sports, like or a game, like catching a ball throwing to you. So when you are in the focused, one-pointed mode, you find it difficult to catch the ball. The ball comes from all directions, right? Because you are focusing, always focusing. So it's difficult. But if you switch among different objects, do this practice frequency, then the flexibility will be built up. 마치 이제 우리가 이제 스포츠 경기를 한다고 했을 때 이제 다양한 곳에서 공이 날아오는데 한 곳에서만 이제 집중하고 있으면 다양한 곳에서 오는 공을 볼 수 없듯이 우리가 계속해서 상황을 이렇게 다양한 상황을 이제 바꿔가면서 이제 보다 보면 우리의 그 유연성이 늘어나는 것과 같습니다. Your reaction will be very fast, but your mind is still. 당신의 이제 그 반응은 굉장히 빠르겠지만 마음은 고요하게 됩니다. So try to experience this. 그래서 이것을 한번 경험을 해보세요. Okay. 알겠습니다. Enough for today. 오늘은 여기 충분합니까?
Okay, then see you next week. 그럼 다음 주에 보겠습니다. Sorry, Yes. sorry, can I ask question after stop recording? Okay.